ebintu bino byengenda okwogera manyi tewali mulala agenda byogera era wayinza obutaba wasobola byogera naye nze agenda byogera. Lwaki nsobola byogera? Kubanga nze Kawooya ayagaliza mulabe wange okuba obulungi. We twakulira gye twabeera mu byalo twalabanga bannaddiini oba kereziya ne ziweereza ababuulizi ku kereziya, ne baweereza faaza, ne baweereza sheeka ku muzikiti. Omuntu oyo n'asanga kereziya oba kyaki nga temuli ddinisa oba nga ya bubaati butono, bambi ne tusonda ne tugizimba, omuzikiti ne tuwaayo ne gutereezebwa, bw'ate wabadde bafunira wuudhu ne bateekawo oluzi ne lusimwa nti bagenda okyusa sheeka oba omubuulizi n'aleka nga waliwo enjawulo mu kyaki ne mu kitundu. Kati njagala kubuuza, mwe bakulu ba His Excellency ba ambasada ba Uganda, kantandikire kuwe Canada, bino nze byogedde era nze agenda byogera. Lwaki ambasada wa Uganda Canada toyogera ne gavumenti ya Canada? Zino train ezibazikoye oba ezitakoye ezikozeeko ne baziwumuza, kubanga abantu balina emyaka egikola. Nyaga train ekola emyaka 10 ne tugiwumuza. Ebyo ebintu n'obikolaga ne gavumenti ya Canada n'ebiwa gavumenti ya Uganda. Gavumenti ya Uganda nesigala mu kuzimba nguudo za train, nga train tezigenda zigula, tugenda teeka mu transport ebitwala Uganda. Gavumenti ya Uganda ne bwegamba terina ssente, ambasada n'oyita mu komiti nga abana Uganda twafunye train 10 ne twetaagayo obukadde 5 obuzitwala Uganda bannansi bazitambuliremu. Ne tumanya nti ambasada osase, tojja kugamba nti Uganda tejja kukozesa bikadde, nedda. Nga n'ekyuma kya kansa kya mutima kiboloti simaye bikukye bitya mwaleta kya mu 960 kye mwagula obuwumbi kyali kikadde, n'emmotoka ezivugwa Uganda nkadde. Train zino zisobola tuyamba. Ne tumanya nti ambasada wa Uganda Canada osase, ojawukane ku kale ku ambasada abalala. Nze ambasada ba Uganda balabikira ku mikolo gy'NRM. Ba ambasada ba Uganda mukiikirira NRM, musikirira Uganda ngenzi. Nja basanga mu community bino bigambo nga bwe mbyogedde ku TikTok bwe nkusanga bwe mbikugamba. Ambasada Sakayoko nze sirabanga ku ambasada wa Uganda oba we ngali Canada oba wa America oba ngali ku TV zezensi. Naye wa America tumulaba nga akoze ne press conference ne bateekawo kino tulese kino. Ambasada wa Uganda owe Canada twagala tukulabe ku TV nga wasase wafunya diru ya katale ebintu ebive Uganda bitundibwe. Eni Canada bamni bakola ebintu bingi mu bintu byanjawulo. Tugambe kale ensigo za feni zireetebwe Canada, ambasada ya sase. Ebibasi bine ebitwala abana ku masomero osobola okwegayirira gavumenti ya Canada byewumuza ne tubikola repair ne bigenda ne bitwala abana baffe ku somero, kubanga abana be Uganda batambuza bigiri nga tete balina mu ngatto mbuyinje ejala temukyali. Mwe ba ambasada bwe mubuletebwa mu zinensi okukiikirira ensi zammwe babaleeta kunywa mwenge, kweyagala, kukiikirira bibiina kiki. Banti bwe twogera mwe bini temwina kimanyi wasoma muliki mumanyi mwe muli opposition, tuno tujije ku opposition tukize mu kwagaza ensi yaffe. Tuyinza n'okwikanga n'ekizimbe okuli embassy ya Uganda tukipangisa ate nga si kyonna nga tupangisako party. Tugambe nti ambasada wa Uganda aleeteddwe Canada akoze butaweera Uganda ine ebizimbe 2 kale mu Canada okuli office zaayo, ne Uganda community ne bwefiirwa tolaba nti oba ambasada we gundi yavuddeyo okwatirako omulambo guno gugende tokiraba.
tulaba nti ambassador wa Uganda Canada achaideko mu community wabadde emipiira azzeeko kale jabana Uganda waliwo katwaina Canada de nti babalabiseko twaina oba nti church zabana Uganda ambassador achaideko mu church dano oba muzikiti tabiraba bwe muvayo mugamba tube wamu Uganda community Uganda tuli wamu tuli unity how omuntu bw'afiirwa Uganda oba wenyalemu oba UPC oba wanupu tusondera wamu njoba bw'aba afiiriddwa omuntu ayagala kuddaka tusondera wamu omuntu singa abeera ku deportation center nga yeetaga sente tusondera wamu no matter what waki kati twagala mmwe ba ambassador abasindikibwa mu mawanga musake kubanga Uganda tegenda funa sente zegenda kuleetera mawanga gano nti oba omuzira gukubye nnyo Canada Uganda yeevuddemu tuwaddeyo obukadde 2 obwa dola Uganda tejja kisobola kubanga nsinjavu tubadde tusaba ambassador bojjeno onoonya akatale ogambe nti amata gabadde gatundwa e Uganda ku siringi 5 ekikopo eyo mu kyalo kati amata gafunye akatale e Canada tusase oba Canada etuwadde ku ndokwa ezisimbibwa ewaazo kati tusimba berries tusimba entangawuzi tusimba igundi ebintu ebirungi ebivaamu wayini enkundi ki ziberi ezivaamu wayini mbisase government ya Canada jatukwatirako kino niba ambassador ba Uganda mutukiza kujjuza bifo musake waliwo ebyuma mu ddwaliro babagamba bikole emyaka 3 tebabisula nti lwakuba bikooye nnyo ekyo bakikola olw'abana ababikola basorobbi bagulako government zazinensi ebintu ebyo tebikooye nti tebikyasobola kukola bikola naye government bweteekawo period nti myaka 5 omuntu gwe twagulako tuba twetaaga tuddemu tumuguleko kubanga awo omusolo bino tubiwummuze tusobole omugulako ebirala ebyo ebintu bibawummuza mu malwaliro bisabe obwo obutanda by'ambulensi zisabe emmotoka za polisi baziwummuza oluusi ne bazitunda ku option osobola okukolagana ne government n'ezikuwa gwe transporting government abapolisi ba Uganda ne balema ng'otambulira ku kabanga ly'enkadde ambulance e Uganda ne zibaayo trainways ziri wano bibaasi TTC n'ozisaba nemwe ba ambassador musakaki nze ba ambassador ba Uganda Canada mbalabira ku mikolo gy'NRM oba weNRM ng'ategese bwe balabikako obate munsonyi wamwe very sorry kira kanza atategeera ambassador wensi aba representing us oba pate ebeera mu buyinza katugeze NRM nga yeri mu buyinza Uganda ambassador wa Uganda Canada aba representing NRM oba aba representing Uganda representing Uganda thank you mbadde mbasaba ba ambassador buwombefu omukale ochuke kubalala osaki oletewo ne ku masomero e Canada nga gasomesa ku bintu bye Uganda kuba kwati ogenda kusanga e Uganda nga waliwo amasomesa agasomesa Olujamani nga Abajamani batwalayo babunyise ekintu kyabwe kugamenti Uganda yakolagana ne government ya Canada twagudde wa amasomero agasomesa olulimi olunansi olwe Uganda menyekeraki ba ambassador ba Uganda muina mulimu ki mu nsi ezo mukululo ki gwe tubajjukirirako musakire enyale musakiransi bye tukola tubigambe biri mu bya ba diplomat kale musabe ebitaala bibeera ku makubo kuba ne bye Uganda temubirina kale musabe zino kamera ezibeera ku makubo zikola ne bazijjayo nze kampuni mwenkola tukola ebyo ebintu nga tubyonoona babireeta nga bikola ngira bagamba li video bitwala nolaba kamera z'oku nguudo ezo ngolaba ziyinza okuyamba Uganda nga tataddemu sente ng'etaddemu just transport kuba government yizo gamba omwezi guno tujjako kamera z'oku nguudo ezibadde zikola tuzijjeko ne bajjako kamera ndoze emitwalo ng'ebiri ziyinza okuyamba ku Uganda musakaddi
mutuula wanga mukubika mulowoleze eggwanga. Anyways, saasoma mwe abasoma mulowooze. Balamusiza bannyabo ne bassebo bonna abampuliriza n'abandaba amanya Uncle Bean. Sawa zino wendi zisa mwenda ez'ekiro nga ndi wano okubawa message eno ebatuukeko. Tugenda mu kalulu. Sawa zino abantu bagenda kujja mu maaso go babe balungi bakuyambeko mu kuziika balambule ku mulwadde gw'olina emulago. Ekyo kigenda kubaawo omwaka guno n'ogujja paka mu February. Kalubwe kaggwa buli omu adde ku bibye. Tekyali akulambula, tekyali akuziikirako, ebyo bigenda kubaawo. Kano nkugamba ki? Teweralikirira ku MP gw'ogenda kulonda. Teweralikirira ku chairman gw'ogenda kulonda. Weeralikirira ku jimu egenda okuddako okubanga efuga abaana bo. Weeralikire ku jimu egenda okubanga efuga bazzukulu bo. Wetegereze nnyo jimu ebadde kufuga. Oba gye wandyagadde efuga abaana bo. Wetegereze embeera mw'owangaalidde n'engeri gy'ositwagolinzeemu obulamu bwo. Osalewo oba yeyina okubanga esigala etwala maaso eggwanga. Okusalawo kuli mikono gyo. Oli waddembe okwerumya enjala n'okwata ensigo eyo n'ogisiga n'osobola okufuna emmere egenda okukubeezaawo omwaka. Oba oli waddembe okulya ensigo eyo n'okkuta n'okkiriza n'oluma enjala okumala omwaka. Bw'otokyusa ligimu eriko muganda wange ssaawa zino, mu mbeera gy'obadde oyitamu embi egenda kwekubisaamu emirundi 2. Sente ezo ze baguliramu t-shirt, ze bakuguliramu busukaali ne busabbuuni ne baleeta eyo. Sente t-shirt ezo bazikuguza buguza naye nga tomanyi. Sente ezo bagenda zikujjako. Bwe banga t-shirt yali egula 8 bagenda kujjako emitwalo 8 ejja t-shirt. Bino ebigambo mbibagamba mwerabire ennaku gye mulimu ne bajja ne babakyamukiriza. Tulaba omukulembeze aliko kati essaawa zino Mwami Museveni. Abalwanyi be oba abalwanyi banne bwe baalinga mu nsiko abajjukira waliyo obululu n'abawaayo akabaasa n'abawaayo kaabawadde miliyoni 2 naye nga kaabawadde tekayinza bayambira wadde abazzukulu. Okusalawo kuli mikono gyo Munnayuganda. Sigala ng'olowooza nnyo ku bulamu obw'emmaaso. Totya kufa olw'amagye g'osanga ku makubo, olw'ebigambo. Totya kufa. Ky'okusigala ng'oli mulamu ng'obonaabona kye kisinga okuba ekibi. Ate n'agamba nti ojja kufa akulimba. Bantu bagudde mu Toyo, abantu bagudde mu Minaabiro, bantu bafunye accident. Naye nga bafudde tebalwanirira ggwanga. Watya gwe n'ogezaako mu kulwanirira eggwanga, kale gezaako. Gendayo ng'agezaako. Lowooza nnyo ku bulamu bw'enkya. Kama abampeera omukisa. Mugamba mutya? Obuzayo bbanga ky'ofuluma ekkomera? Omwezi gumu. Wakola ki? Nze ekyansibisa wano ttaka lyange. Ttaka lyo? Ttaka lyange ono ayagala kulinnyakako nange saagala anyage n'awaaba na bansibirako. Kale gwe baasiba neeyasigala yaani nannyini ttaka? Nze mwennyini. Ekitegeeza abantu bangi abali mu kkomera nga babasibira bwereere. Abantu bangi tabalina misango. Kati olw'okuba obuzaayo omwezi gumu kwe kukuta n'ojja n'olima. Nze erunda embuzi. Olunda mbuzi oba mu kkomera no ziri? Zeezo.
Katonda wange. Kati ova mukomera nojja n'olunda embuzi. Embuzi saawa osi. Osi wekomera? Ye mukulu wakomera osi. Kati ate gwe wakola ki? Olina gwe wakuba n'oyasa ebinnyo. Kati kambuuze wejjusa. Wejjusa lwaki wamukuba? Wali okozesa enjaga? Kati wakuba waki? Kati oboneredde togenda kuddamu kumukuba? Ogenda kuba good citizen oluddayo. Kati bwoddayo otandikira ku kinga ettaka lyo baalitwala. Mwana ettaka lyange bweriri. Taata yabiyimiriramu. Taata wo yali taasa likyaliwo. Likyaliwo bwe wano likyaliwo sitede. Liri ludda wa? Liri eri Kiryandongo. Kiryandongo? Nze ndi musajja wa Kiryandongo. Kyekyo bambi. Naye lwaki mukuba bubi? Oli wa Kiryandongo? Nze nviira Kiryandongo. Kaakati mbadde ngenda kuwa 10,000. Njagala muzigabane ne mukwano gw'oli. Mbadde ngenda kuwa 2,000. Naye kati nkyusizaamu kambawe 5. Okitegedde? 5,000 zizi yindako zino zibadde 2 nga ze ngenda obbawa nedda. Sigenda kuzibawa, ngenda bbawa 5. Simanyi mukomera mufuna bye mugula? Tufunayo. Mufune kye mugula. Bwe mufulume kukomera mubeere bantu balungi. Gwobuzayo bbanga ki? Myezi 2. Muli olina simu? Esimu eri awo. Eyiyo? Eyange yennyini. Kubanga nandikuwadde omulimu ng'ovuddeyo. Ndina simu. Ennamba kweri? Bwenvuluma bwendi ng'ebeera on. Eri nnamba ki? Eri 078 077 21 68 33. Giddemu? 077 21 68 33. N'ayagala okukuwa obuyambi kw'otandikira ng'ovudde mu kkomera kweno kwateeka? Bw'obanga nvuddemu eyo yennyini. Eri mu mannya ki? Erimu Peter Michael. Peter Michael. Kale beera bulungi. Oluusi muvuma ekiteetaagisa. Sigamba mmwe ndowooza abataliiwo. Oluusi muvuma ekiteetaagisa. Oluusi omuntu anyiiga n'avuma. Ndowooza nange nalinyiizeeko n'envuma. Wadde nze nvumira mu katuuni sivuma butereevu ng'abamu ku mmwe. Naye ate okuvuma tokufuula nkola. Kya buntu olumu okunyiiga n'ova mu mbeera. Olumu bw'ova mu mbeera ng'onyiiza ovuma, naye okuvuma tekulina kufuuka nkola. It should not become a method. Nga n'omuntu akubuuza ekibuuzo okumanya endowooza yo omuvuma buvumi. Akuwabula naye n'omuvuma. We may say that that is not the official party position, and I imagine so. But we have to tame ourselves as individuals. Every individual, whether you're this side or that side or outside, it's always a good thing to be prudent, to tame ourselves, to know what we should do in particular circumstances or not. Your sense of judgment is best seen in how you react to challenges. Our sense of judgment is not best seen when everything is smooth. Not so. People judge us most by how we behave when we are challenged, not by how we behave when everything is okay. The leadership you intend to show when you get power is first exemplified by how you conduct yourselves outside power. How you use the power you have now. Let your education be seen in that, not just photos and gowns. Abantu bangi batunula mu kasirise beetegereza ate tebeerabira. Emirundi egisinga omuntu gw'ovumye teyeerabira, gwe weerabira. Abaganda bagamba nti kyerabirwa mugambi, naye tekyerabirwa mugambirwa. Olw'okuba ovuma abantu bangi ojja kuvuma weerabire. Naye nze gw'ovumye seerabira, era oluusi bwe ntunulako ne ndaba eno profile picture kulina akakoofiira yanvumye.
so nsigala ekyo kisigalamu ne bwe twogera naye muli kisigalamu omuntu ono yanvuma naddala bw'onvuma nti wali nsonga waliwo omuntu lwakuvuma naawe n'okkiriza naye mbadde nsaana okuvumibwa ekyo tekiruma nnyo lwakuba emirundi egisinga n'asaana okuvumibwa tamanya nti asaana okuvumibwa. Some of you seated here now might jump the fence tomorrow to the total opposite of what you appear to stand for now. It is actually okay to defect if one realizes on grounds of principle that they were wrong yesterday. Abamu ku mmwe mugenda kukyuka enkya. Muli mu colors zino enkya bajja balaba mu color endala. Tewali buzibu kukyuka naddala bwe kubanga ekikukyusizza kulaba nti wembadde ndi mbadde mukyamu ng'olina ensonga eyesimba naye si buli kukyuka nti tekulina buzibu. It is actually okay to defect if one realizes on grounds of principle that they were wrong yesterday or that the group they belong to lost direction. Only a fool doesn't change their mind when there is good reason to do so. However, the reason for your change of mind matters a lot. Jumping from one political affiliation to another in pursuit of positions and personal benefits is a mark of a leader we do not need. I repeat, jumping from one political affiliation to another in pursuit of positions and personal benefits is a mark of a leader we do not need. Also note that defection is not an entirely personal matter. Defection is not only about you, it's not an entirely personal matter. An individual who defects for selfish reasons leaves behind broken hearts of those who believed in him or her, and who might find it hard to ever trust a politician again. Bw'okyuka nga waliwo abantu abadde bakukkiririzaamu ennyo ate ng'okyusa olwatali nsonga eri awo naye okyuse lwa by'oyagala okufuna. Abantu b'oba omazeemu amaanyi baba bayitirivu nga mwe muli n'abo abagamba sijja kuddamu kwesiga munnabyabufuzi. Kati kitegeeza nti tekiri ku ggwe wekka. It's not your decision alone. That decision goes along with so many other people that you're going to affect, but also affecting the country that others desire to see. Some will choose never to vote again because they voted for someone who ended up betraying them. They voted for someone who ended up changing side. Just like some women whose hearts have been broken by a man that they trusted so much, they may now be saying, all men are dogs. So ng'omusajja yakumenya omutima yali omu. Naye n'ogamba abasajja bonna mbwa. Kati n'emufa abamala gakyukakyuka mulimu abalowoozesa abantu nti bannabyabufuzi zonna mbwa. Ebyobufuzi tebigenda kuddamu kuntwala kuba omuntu gw'oyiirawo omubiri. Ekyo kigambo kye nkozesezza kyantama n'okuwulira. Era ndowooza ku luno tewali azze ng'asuubiza okuyiirawo munno omubiri. Omuntu gw'obadde oyiirawo omubiri n'ozuula nti ali mu bibye. Bw'atuuka eddaala n'alisindika. You're not only accountable to yourself and your party leaders, but also to those that look up to you, many of whom you may never actually know. Lastly, you know better than me that the terrain you are faced with is a rough one. Kino mukimanyi okunsinga. Kye muyingiridde oba kye mulimu already. Kiki? Kye mulimu kiki? Nga bwe nayogedde nga ntandika. Ffe tubeereeyo ne twewuunya naye abantu abali awo balina kizibu ku mitwe oba conviction ye y'amaanyi ennyo nti n'ebino byonna ebibaddewo era omuntu addayo. Oli n'awandiika ku mukutu nti ngenda kukwasa omutwe n'osanga era ng'omuntu akomyewo ng'alinga agamba oba ogwasa gwase.
So kyenva ngamba nti kyemu tunuulidde mukimanyi okunsinga. It is a very tough terrain, especially now that we are in election time and that we have someone in charge that we don't know what they are capable of, or we have an idea of what they are capable of, but it is not something that you can look up to. Some of you might die. Or I can even put it in the affirmative and not threaten anyone. Tujja komawo wano nga tugamba omugenzi gundi twali naye wano. Ekyo sikyogera kutiisa naye tukimanyi kuba bangi nga bwe naga ebifaananyi ebimu ebiri awo by'abantu abaafa ate nga baali bannaffe nga n'ekyabatiisa tukimanyi. Some of you might get crippled. Yeah, it was a very emotional moment when you were handing a gift to one of your comrades who was disabled or was lost his limb when he was doing this work. But we know all the time that we could all end up like that. Recently there was, I think during the Kawempe elections, there is this video which was making rounds that really touched me so much, of a certain gentleman whose leg had been broken, but he was still standing on the, it's called who? Tower. That even with all that pain, with a broken leg, he could still go there and lift it, showing that they've broken my leg. And you know, there are many other people who see that, but they are still willing to go, which is one of the reasons I gave for coming here. Men, in fact, what some of those people don't know, that by doing that to people who are innocent, you end up emboldening those who are not even concerned. Because they also ask themselves, but how can one be this ruthless? So much as I might not be able to do what you do, but I really admire it. But the point I was trying to make was that all that is going to happen. Some of you might lose loved ones. Some of you will go to jail. I see you holding placards of colleagues, of your comrades who are now in jail, some of whom you don't know where they are. You knowingly chose this path. But it doesn't mean that you will know how to handle those things when they actually happen. Wadde mwasalawo okugoberera olunyiriri olwo naye sisuubira nti mumanyi how it will feel ebintu ebyo we biribeerawo. I don't think you know how it would feel. I had already lost my parents, but when my brother died, it hurt like something I had never experienced. Be there for each other. It is normal to get traumatized and depressed. Seek for counseling support. Care about your mental health. Mental health is very important. Sometimes what your oppressor does is to make you lose your mind. And once you lose it, they'll use it as a weapon against you. Yet yakusudde ddalu. So be mindful about your mental health, although it's not totally in your hands to choose. It is okay to take breaks once in a while and recollect yourself. You're human and your body has limits. Talk to those who have been through similar experiences, especially trusted elders, and seek for their counsel. I have to underline that, especially trusted elders. I don't agree with the narrative that every elder is worth being approached for advice. So when you're challenged, seek the counsel of elders, those who have gone through some of these things and can advise you. Do not open too many fronts at the same time if you can avoid it. Totandika ntalo nyingi omulundi gumu naddala ng'entalo ezimu tezeetaagisa.
omanya olutalo lw'oliko n'otunuulira olwo obumu obutono n'obwewala n'obuleka. Know when to fight, know when to run. From which song is that line? Yes, The Gambler by Kenny Rogers. Know when to fight, know when to run. Know what to respond to, know what to ignore. About knowing what to ignore, I don't even have to advise you on that. I've seen some of your leaders doing it very well. There are people who will say certain things and I think they expect now he's going to say something. Total silence. So that is part of the wisdom that we need sometimes. To ignore what we think does not. Mugamba nti ebikula bitakolaki. Yoza mulabye nti mbeera eyo nga mbigoberera. Avoid petty fights that add nothing to your goal apart from distracting you and distancing you from potential allies. Obutalo obutonotono obutayamba mu bwewale kuba oluusi obutalo obwo ofiirwa n'emikwano egimu gye wandyetaaze. Waliwo olutalo lwoleka ng'okimanyi nti ono omuntu wadde atandise olutalo nja kumwetaaga. Kansooke muleke kati ndimuddira ng'ateredde. Anyway, I was saying avoid petty fights and add nothing to your goal apart from distancing you from potential allies. Seek for strategic alliances, not just for building your own power as an individual or as a party. Honorable Senyonyi talked about that, and I think Mr. Katana, if you're different camps working towards the same goal, why fight each other? Sometimes this discourages, actually often it discourages people out there. When you see people that you imagine to be working towards the same thing, fighting, you start asking yourself, but are they really working for that thing? Because if they were working towards that, then they shouldn't be fighting each other. So let's look out more towards making strategic alliances than fighting where there is no need. I'm happy to see someone holding a placard there, Free Dr. Besigye. I think that means a lot. At a NUP gathering, someone holding a placard, Free Dr. Besigye. I think it's the spirit that we need. For those that we trust, there are those that might not really be, might not have won our trust. It is a waste of energy and an indicator of selfishness or lack of clarity of purpose for us to fight people who are trying to do the same thing that we are doing. I wish you the very best in your next plans. Go and make the world a better place. A friend I told about coming here asked me, are you sure you want to go there? Are you sure you want to be kidnapped while still grieving? I told him that the kidnappers are human, they can't do that. Yes, and sometimes they are too stupid, they could take that for a compliment. The second reason why I accepted is because I believe that my relevance as an academic is primarily in being able to share the knowledge I have been privileged to acquire with my people that might need it. My titles mean little or nothing if I'm irrelevant to my community. We who want to consider ourselves to be highly educated have on so many occasions dismissed those who are trying to change what is not going right in this country. We have said that they lack knowledge. We said they are not well groomed. We have said they are unwashed. We have said they are still raw. In one of the speeches, I think the representatives of the group, yes, she said you went to the training when you were, did you mean raw or low? Oh, when you were raw. And now
the president whispered to me that now you're law, L-A-W. Yes, so they said that some of you were raw and dismissed you on that account. Yet whenever we are invited to rise to the occasion, we shy away with excuses. I have chosen to respect whoever tries to do what needs to be done, even if they may not be perfect, even if they may be imperfect. After all, we are all imperfect. Era Abaganda tugamba nti akanyuga lyali nalyo n'olwekyo mbasaamu ekitiibwa olw'okukanyuga lye muli nalyo wadde abamu bagamba nti ttono oba wadde abamu bagamba nti